Bang, CC 201 please. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Eko Dali di channel Mas Eko Dali. Pada kesempatan kali ini kita akan menggambar kereta Fajar utama dengan lokomotif CC 201. Ini adalah requestan dari teman kita Rasya Ataya Rahmana. Nah, bagaimana cara menggambar Kereta Fajar utama dengan lokomotif CC 201 ini? Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana cara menggambar keretanya. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang suka belanja online, teman-teman bisa belanja di sini ya teman-teman. Klik saja tautan keranjang belanjanya. Nanti teman-teman masuk lewat keranjang ini, kemudian teman-teman mencari barang-barang yang teman-teman cari. Gampang teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah belanja keluar sana gitu kan. Teman-teman tinggal klik dan tinggal bayar. Oke teman-teman, langsung saja kita menggambar kereta Fajar utama dengan lokomotif CC 201. Selamat menyaksikan. Saya Eko Dali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.